Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lachach vivina v'chachin ben yom v'ben laila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tzamo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokei afivri. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mabish arumi. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asuri. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kafufi. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rakel shel hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mekamitzer gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasekot sarki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam motei Yisrael bikvara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam motei Yisrael bitifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam noten le'af koha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shevakot shafai. Nina hayom uchayom l'chein chesed l'chein Nina hayom uchayom l'chein chesed l'chein be'einecha v'nei kol regenu b'ding l'rinus chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim la'amo Yisrael. 105. Shemai v'setu v'galui v'de'al emet Yashkin v'yomar Chazdenu ma'yitzkenu ma'yishinu Kochenu ma'gvorotenu Ashrenu ma tov chalkenu u'ma na'im goraleinu Yafa Yerushatenu Ashrenu Shachnu Mashmimum Orivim Erev Avoker Ba'amarim Ba'amayim B'chol Yom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Atahu Ad Shalom Shemachal Ha'olam Atahu Shemachal Ha'olam Atahu Shemachal Ha'olam Hazeh Atahu Shemachal Haba Atahu Shemachal Ha'aretz Shemachal Ha'shanim Kadesh Shimcha Malta Shemecha V'Kadesh Shimcha Bolamecha V'Sharchat Harim V'Tik Biha Karnenu Baruch atah Adonai Mekadesh Shimcha Baradim. Page 120. Mizmor Shir Nakal David Shakalatani Afakh Misrali Pitatis Akadu Simcha Lamanz Makakavo Viliodom Adonai Elohai Leilam Odeka. Mourners Kadesh, page 121. Yitkada v'yitkada Shemei Rabbah. Amen. Ve'oma divra kirute ve'amlich b'achute. V'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael. V'agala uvizman kariv yimaru. Amen. Amen. Yehei Shmei Rabbah Mavarach Le'lam Maya Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitromam V'yitnaseh V'yithadar V'yitale V'yitala Shemei Dikudsha B'richu La'ela Minko Birchata V'shirata Tushbechata V'nechamata Damiran Be'ama V'yimaru. Amen. Yehei Shlama Rabbah Min Shemaya V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimaru. Amen. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimaru. Amen. Please rise again. Pesukei Zimra begins. Baruch She'amar, page 122. Baruch She'amar B'haya ha'olam. Baruch Hu. Baruch Oseh Bereshit. Baruch Oseh Makim. Baruch Machem ha'aretz. Baruch Machem ha'abriot. Baruch Machem ha'abriot. Baruch Chayil Adkam Netzach. Baruch Potei U'Matzil. Baruch Shemo.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ha'el ha'avraham shevcha b'fi amo. Shemcha v'shevcha v'gadol. Achitche ha'olamim melech mishubach u'borei ad shemo ha'gadol. Yachitche ha'olamim melech mishubach adei adei ad shemo ha'gadol. Baruch atah Adonai melech mechulav v'atis bechol. Hodu Adonai ki rishmo, hodiu ramim alilatav. ישמח לב להקשיב ורשו אדוני עוזו והקשיב פניו תמיד זכרו לבלותיו אשר עשה לארץ משפטיו זכרו לעולם בריתו Shulonai kol haaretz bishru miyom yal yom Yeshua tov. Ki gadol Adonai shebashmakara. Ki ko Elohei hamim elilim. Adonai shemayim asa. Hodu atah lefanav shebakam elo havula shebakam. Yishmachu Moshiach Hashem Adonai Piyushim Adonai ki tov ki elam kasto Baruch Adonai Elohei Yisrael Mim Shevach Olam Shevach Adonai Ramamu Adonai Eloheinu V'Shakar Rav Kadoshu Ramamu Adonai Eloheinu V'Shakar L'Rav Lahar Kachoki Kadosh Adonai Eloheinu V'Hu Rakim Akam B'Havlok Shulashko V'Kolashko V'Povlo Yerkalamato Yishavach Adonai Yishavach Baruch Elohim Adonai Hoshapon Shafach Asela Adonai Savot Imanu Miskavlonu Kosela Adonai Savot Ashrei Adam Bateach Bach Adonai Hoshia Melch Yonenu V'Yom Kodenu Hoshia Adam Echad Rachna Techad Urei Anase Ad Ha'olam Nashin Nechikton V'Yonu Kivo Yishmak Yilinu Kivo Shem Chashak Hoshapach Alenu Shabbat Alanu, Shabbat Chastecha, Shabbat Mitzrayim, Shabbat Koha. Vani Bakataka Bageli Bibi Shur Takashi Lanai, Kigamal Alai, Lam Nasmex, Ravi, Shamayim, Shabbat Kagabod, El, Shabbat Kaladi, Shim goes at Shada Ad, Shabbat You Ratzoni may fee only be the Fanecha, and I survive go Ali. 128. Podet Adonai nefesh v'avdav lo yashmu kol chasim bo til mishmohim Adonai shabbat gadol gadol shabbat tevel shabbat el Vahi Noam Adonai Eloheinu Aleinu Umasei Yudenu Konanenu Aleinu Umasei Yudenu Konanehu V'Yoshavim Savich Hayom V'Yoshavim Shabbat Gabo Kikwa Shabbat Gabo Ikra Eini Vainehu Imo Anochi Batzara Bhatseit Hu Ka'af Dehu Orachamash Ba'evrihu Berihu Bishuati Orakamin Bash Be'ehu Varehu Bishuati Hallelujah Hallelujah Et Shem Adonai Hallelujah Avdei Adonai Shabbat Kabeit Adonai Shabbat Eloheinu Shabbat Eloheinu Shabbat Ki Ani Shabbat Ki Gadol Adonai Shabbat
Adonai Shem Kol Yolam Adonai Zuchachu L'Dor V'Dor Ki Yadin Adonai Am Kol Beit Yisrael Baruch Adonai Beit Aharon Baruch Adonai Beit Halevi Baruch Adonai Yirei Adonai Baruch Et Adonai Baruch Adonai Misyon Shecher Yishalayim. Hallelujah. 132. Hodu lanai kito Ki le'olam chasdo. Hodu le'elohe ha'elohim Ki le'olam chasdo. Hodu adonai hadonim Ki le'olam chasdo. Lo se niftaot gedolot levado Ki le'olam chasdo. Lo se Shepku Shalenu Zacharlanu Ki Leolam Chasto Ifrakenu Mitzarenu Ki Leolam Chasdo. Noten Lechem Lecha Basar Ki Leolam Chasto Hodu Le'el Hashamayim Ki Leolam Chasdo. Ranu Tzadikim Varanayim L'Shvacham L'Vati Hila Hodu Le'el Ein Hamelech Otim. Nafsheni Chitala Nayajani Gilinu, who Kibo Yishbak Liveno Kiba Shem Kachaka, Bataknu Hikastakana Alena Kashe Yakanula, Mizmor Shir La Yom HaShabbat, Tov Ladot Adonai, B'Shvakadeh, Lashimka Al Elyon, Shabbat Tzadikata Ma'ifra Ke'erez Bavnanon Isgesheturim Beveit Adonai Bechatzrot Eloheinu Seva Deshenim Brananim Iu Le'agid Ki Ashar Adonai Tzuri Elo Avlatabo Arai Malchus Vishnu 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 Edo Techanam Numa Oliver Kanava Kodesh Adonai La'orech Yamim Yihik Adonai 135. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch Lam Ve'ed, Adonai Mloch Lam Ve'ed, Avon Yisroim, V'hu rachum yichaper avon v'lo yashkit v'bar lashiv apo v'lo ya'ir kol hamato Adonai Hoshia Melech Yanenu v'yom korenu Ashrei Yoshvei Beitechar Yu Hasela Ashrei Am Shekolo Ashrei Ha'am Shonei Lahav Tila Avi
Aramimcha Shabakar 136. the whole Yom Shabakar Gadol Shabakar Dor the Door Shabakar Hadar Shabakar Zazu the Azun Shabakar Soprano Zecher Shabakar Hanun Brakum Shabakar Tov Adonai Shabakar Sav Yeducha Shabakar Kavod Makar Shabakar Beru Lahodia Shabakar Machuta Machuta so Mechadonai Makar Shabakar Enekel and Shabakar Viet Shabakar Spiuto Poteach Yedeka Mispilkarat Son Sadik Adonai Makar Sav Karov Adonai Shabakar Met Shomer Adonai Shabakar Yashmiti Lot Adonai Der Piva Rekobot Soshkolon Ved Van Natnucha Meata Viadolam Hallelujah 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 Nafsi Et Adonai Adonai B'chaya B'tzerucho Yeshulamato Yomahu Adu Eshkanota Adonai Zokef Kapufim, Adonai Oshakot Tzadikim, Adonai Shomer Et Gerim, Yatum V'Alma, V'Oded, V'Derech, V'Sha'im, V'Ye'aveh, Yimloch Adonai Le'olam, Alochayitzim L'Dor Hallelujah, Hallelujah, Ki Tov, Zamra, Lehinu Ki Na'im Navati Hilam, B'nai Yisrael, B'nai Nidchei Yisrael, V'Yichanei, Adonai Hallelujah L'Zion Ki Chizak V'Richei Sharai Berach Banai V'Shebech Magi Devar Yaakov V'Tav Mishpatav Yisrael Magi Devar Yaakov V'Tav Mishpatav Yisrael Lo Asachin L'Goyim Mishpatim Ba'ayidum Hallelujah 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 Adonai Min Hashmayim L'Rimim Halukah Zav Hallelujah, Shemay Shemayim, 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 Hallelujah, Shemayim, Kavani Vrao. Vayarin Karen Lemati Al Chachas Jav Lifnei Yisrael Am Kadovahu. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Shir Adonai, Shir Chadash, V'Chal V'Asidim, Yismat V'Kavasav, V'Chal V'Shem Kirot Seh, Zigim and Chbedehem, Kavle Barzeh. Asat Bahem Mishpat Katu, Hallelujah. Le'asom Achechem B'Zikim V'Nashechem V'Chalar Barzel, La'asot Bahem Mishpat Hartuv Hadar Hu Chasudav. Hallelujah. 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 Betzil Salei Shama. Hallelujah. Hallelujah. Betzil Salei Trua. Kol Hanshemot. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Kol Hanshemot, hallelujah, 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 B'chanem Mimim Kashishalim, hallelujah, Shivakaluvodo, Uvrek Shem Kavod Le'olam, Lamei Kavod Et Kol Arts, Amen V'Amen. Perfecta V'Amen, David. Page 142 at the arrow. Atahu Adonai Elohim Asher Bakarta Ba'avram V'Hotzitoma Okastim V'Samta Shemo Avraham U'Matzata Ed Levavo Ne'aman Lefanecha Vaya Bakata Lifnehem V'Yavu B'Tochayam V'Yabasha V'Redhehem Hishtata Kim Solo Kumod V'Mayim Azim V'Yoshev Adonai V'Yam Hallelujah Nismay Yisrael V'Yar Yisrael Et Misraim Masaf Hayam V'Yar Yisrael Et Haya Gadol Asher Asa Adonai V'Misraim V'Yar'u Ha'am Et Adonai V'Yaminu Ba'Adonai U'Moshe Avdo Az Yashir Moshe Uvnei Yisrael Et Asher Azol Adonai V'Yomru Le'mor Ashir Adonai
Ve'ehi lishua. Ze'eli v'yanvehu Eloheinu Adonai Yoshmelchama Adonai Shemo Machapot Baro V'chalarma Ayam V'char Shalishav Tevu V'yam Suf Dehamod Yichaziumu Yardu Zolokar Amen. Mi chamocha nedava kodesh nodeh shefel. Shamamim v'zom chiluchaz yashef l'asher. Namo hu kol shamah. Le'mata amen. Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai yimloch le'olam va'ed. Ki l'Adonai yimloch Moshe v'Marim v'alu Moshe v'artzen l'shmor et ha'isat. V'ayta l'Adonai yimlocha v'haya Adonai yimloch hors v'yom ha'hu yeh Adonai echad u'shemo echad. 145. Nishmat kolcha Tevarech et Shimcha Adonai Eloheinu Ruach Basar Ruach Basar Shemur Tamid. Elon Melech Elata Eloi Arishon Echronim Eloi Kalabriot. Maurei Sheni, Amikitir Dami, Yasir Halmi. Rechachim Chashamecha Lachem, Elav Velav Yiro. Mitzrayim Golinu. Revitzaltanu, Idervaltanu. El Gadol, Mitzvah Shef Ganela Chalcha, Unchebechacha, and Verecha, Uf Varech, et Shem Kachecha Kamor LeDavid, Barchi Nafshi et Adonai, V'cho Achavai, et Shem Kadsho, Ha'el B'tachiluzumot, Zacha Gadol B'kverot Shamecha, Ha'gibor L'netzach HaNorah B'Norotecha, HaMelech HaYoshev Al, Kisei Ram Benisa. Yeshikok, Jonathan. We come now to the Shacharit service. We call upon Shira Miller to lead us. Shlichat Tzibor, 147 at the first arrow. Shochenad Marom Vekadosh Shemo. Shochenad Marom Vekadosh Shemo. Befi Yesharim Titalam. Uvdivrei Tanikim Titbarach. Uvilshon Hasidim Titromam. Uvekera Kadoshim. Tit Kadash, Uvmakalot, Rivevot, Amcha Bet Yisrael. Lehodot, Lehalel, Leshabeach, Lefaer, Leromem, Lehader, Levarech, Lealeh, Ulkales. Al kol divrei shirat v'tishbechot, David ben Ishai, Avdecha Meshichecha. Please rise, 148. Yishtabach Shimcha La'anokenu. Brachot v'hoda'ot me'ata ve'ad olam, Baruch atah Adonai, El melech gadol v'tishbachot, El ha'hoda'ot, Adon ha'niflaot,
הבוחר ושירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברי קירותי, בהמליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובהידכון בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעולם מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא במהרו אמן. 149. Baruch Adonai Baruch Hamborach. Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. May be seated. 150. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yoter or boreh hoshech oseh shalom uboreh et hakol. Akviducha k'shvachua k'adonai Alvatev v'choyim delta shari Masra En kirkacha v'en zolatecha Efes p'techa yomim yamelah En kirkacha v'en zolatecha Efes p'techa yomim yamelah Tchiyat ha'metim Ein kirkaha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh ve'ein zulata malkeinu lechayei haolam haba efes bilteha go aleinu limot hamashiach ve'ein dom melech hamashienu litiyat hametim 151. El Adon al kol hamasim, Baruch u'morach b'fi kol neshama, Godlo v'tuvo malei olam, Dat u'tvuna sovev imoto, Hamitzga'eh al hayot hakodesh, V'nedar bechavod al hamerkava, Zehut u'mishom or lifnei chiso, Chesed berachamim lifnei chavoto, Tovim me'orot shebara Eloheinu, Yetzara medat bevina upaskel, Koach u'vuranat bahem, Liot moshlim bekerev tevel, Meleim ziv umfikim noga, Na'ezivam bechol ha'olam, Tzmechim b'tzeitam, Besasim bebom, Osim be'emaretz akonam, Pe'er v'chavon notnim lishmo, Tahala verina lezecher malchuto, Kara l'shemesh v'yizrachor, Ra'a v'hitkin surat havana, Shevach notnim lokot v'marom, Tiferet u'gedula, Seraphim ve'ofanim v'chayot ha'kodesh, Seraphim ve'ofanim v'chayot ha'kodesh. Le'el asher shavat mikol ha'masim yom hashvi'i. 152. Kodesh Shimcha Eloheinu Yitkadosh Yechol Malkeinu Torach Moshe Moshe Yadecha
Now ore or Yosita Baruch Asela. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליכם ומלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת סרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. ואני וחלקי ראש כלום נשים לעומת סרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. Or hadash al tion tahir, benizkehu lanu mehera leoro, baruch atah Adonai, yotzer hameorot. Beha'ereneinu b'toratecha, b'dabek libeinu b'mitzvotecha, b'yached lebalenu le'ahava u'lira et shemecha, v'lo nebosh le'olam va'ed, v'lo הגדול והנורא פתחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך ולידך באהבה, ברוך אתה אדוני, הבוחר עמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך.
ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה אם שמעו תשמעו מצותי אשר אנוכי מצווה אתכם. ויתו ירום הקדוש ואספת לך ימיכם וימיניכם על דבר אשר נשבע לנו ותן להם ימי השמיים על הארץ ולכם Adonai Elohim Emet. אמת ויציב לכם וחיים ישר לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וחיסורו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת עלי עולם הקינות ויגון נשנו אמת שעתהו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו הודינו מטילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם וגינו משכנך בכל דור ודור. אתה אלוהינו ובית עבדים איתנו, קורך אמרת, אתה ים צדקת. על זו שפורים. תהילות לאל עליון ברוך הוא מבורך, משה מרים ובני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדור בקודש, נורא תחילות עושי פלא, שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים. יחר כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדחנו בך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שלום קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. The Silent Amida for Shacharit, page 159.
Page 159. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Hasadim Tovim, v'Konehei HaKol, Bezocher Hasei Avot, Umevigo Elim Nebenechem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Hozer Ufoked Umashiach Umagen, Baruch Atah Adonai, Magen Avraham Ufoked Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechayem Metim Atah Rav LeMoshiach, Mashiv HaRuach U'Morid HaGashem, Mechokel Chaim B'Chesed, Mechayem Eitim B'Rachamim Rabim, Somech Noflim B'Rofel Cholim, U'Matir Asurim, U'Mekayem Emunato, Hayot Meitim, Baruch Atah Adonai, Mechayeh HaMeitim, Nekadesh et Shimcha Ba'olam, Keshem Shemakdishim, Oto B'Shmei Marom, Kakatu Uvayad Nebi'echa, Vekara Zeh Ve'amar, Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Melech ha'aretz kevodo. Az b'kol rash gadol, adir v'chazak, mashmim kol mit nasim, lomat serafim, le'umatam, baruch yomeru, baruch kavod Adonai, mimkom v'chamokedu tofia, betim haleinu, betim lach aleinu, ki mechakim anachnu lach, matai timloch
בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. עינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתה נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. You may be seated. We continue 162. ישמח ישמח משה במנת אלוקו, כי עבד נאמן, כי עבד נאמן קראת לו. כליל כליל תפארת בראשו נתת, בעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו. וכתוב בכם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, לדורותם, לדורותם, לדורותם ברית עולם, לדורותם, לדורותם, לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת בי נפש. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגוי הרצות, ולא חנהלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים. כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. מקדשי שביעי כולם יצבו איתנו מטובך, בשביעי רצית בו וקידשתו, המנת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותחר ליבנו, ותחר ליבנו, לעובדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, ואנוכו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשב את עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקפל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך.
ותהרסנו בשוב הלציון ברחמים. ברוך אתה אדוני, המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך. הטוב כי לא חלו רחמך, במרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שם מלכנו, תמיד לעולם ועד. בכל החיים יודוך סלע, והללו את שמך באמת. האל ישועתנו, בעזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני. הטוב שמך ולחנה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך, המורה מפי אהרון ובניו, כהנים, עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, הן בחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו, כולנו כאחד, באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו, תורתיים באהבת חסד, וצדקה וברכה ורחמים, וצדקה וברכה ורחמים בחיים ושלום. וטוב בעיניך לברך את עמך, את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשמך. ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברי קירותי בהמליך מלכותי, בהייכון וביומכון ובהידכון בישראל, בגלה ובזמן קריב במהרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעולם מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא במהרו, אמן. תתקבל תהילתן ובאותן דכל ישראל, קודמה וכונתי בשמה במהרו, אמן. יהי שלמה רבה משמיה, והיים עלינו ועל כל ישראל במהרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במהרו, amen. Page 168, Ein Kamocha, the Torah service. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותה מלכות כל העמים, וממשלתך בכל דור ודור, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלך לעולם ועד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך
viva Birson Haesion, Tivnei Hom Yerushalayim, Kiva Levanatavnu, Melech El Ram Ben Isa, Adon Olamim, Vayechi B'nso Aharon, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Beyafutzu Oimecha, Beyanusu Besanecha, Mipanecha, Ki Mitzion, Teitei Torah, Ki Mitzion, Teitei Torah, Udevar Adonai, MiYerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Le'amo Yisrael, B'Kedushato. Be'anarachet, Be'lish Kadisha, Kadisha Yakira, Anaemar Tushbecha, Be'anarachet, Be'anarachet, Be'lish Kadisha, Kadisha Yakira, Anaemar Tushbecha, Yehera Bakadama, Dati Tachlibi Beoraita, Betashlim Mishalim, Delibi, Beliva Decholam Yisrael, Letavu Chaim, Belishlam, Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai Iti, Onerom Emar Shemo Yachdah. Adonai Hagedurah, Hagevura, Latiferet, Behanetach, Belahod, Ki ho b'shamayim uvaretz, Ki ho b'shamayim uvaretz, Lach Adonai hamamlacha, Yamina haseh lechol erosh, Ramemu, Ramemu, Adonai Eloheinu, Vehishtachavu, Is it under there? Lehadom Ramav Kadoshu, Ramemu, Romemu, Ramemu, Ramemu, Adonai Eloheinu, Vehishtachavu, That's right. Vehishtachavu, Lehar Kodsho, Ki Kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated. Yoshikoa Tashira leading us in the Shacharit service. We'll hear more from you very soon.
In our triennial service, we're reading from the book of Genesis, the Parsha Vayishlach, and it is found on page 188. That's verse 16. That's Tet Zion, Vayisu. And what is this Torah reading about? Very interesting. It's a connection between Yaakov and Esav, brothers that were alienated from one another because of Jacob's misbehavior. Jacob is an interesting character. He seems to grow over time. He seems to mature over time. But when he was young, he tricked his brother Esav, and he had to flee because Esav was a strong man, a hunter, and Jacob, soft, Yoshev Ohalim. He was in the tents with essentially, his mother and other women of the community. And Esav was a tough guy. Jacob then left town and had an experience with Laban and married his wives and had many daughters, many sons, and a daughter. And he is now on his way back to Israel, right, his homeland, his place. And Esav comes to greet him. But he comes to greet him with a whole army. So Jacob pretty much assumes that his family will be destroyed. He breaks them up so that everyone is not killed at the same time. And he thinks the worst, and he comes to Esav. And what does Esav do? Grabs him and kisses him. And it's a reunion, which is a warm reunion that is unexpected, because he would have thought Esav was still angry after all of these years. Just the opposite. Esav welcomes him, and Jacob proceeds then to the Holy Land. Esav goes his way, Jacob goes his way. Interesting to note that the rabbis in the Talmud, the Midrash, see Esav as an evil person. He should have been tricked out of his birthright. He should have been tricked out of his blessing, because Jacob was the rightful heir of the Jewish people. So the rabbis see Esav only as evil, and his ancestors those who come from his line will be enemies of the people of Israel right throughout early Jewish history. So we'll see a little bit about Esav, a little bit about Jacob, and the story following the narrative is fascinating. So we'll go back to page 188 towards the end of the Parsha, but of course you can start at the beginning of the Parsha and look at it in Hebrew or in English to follow the story. But for the Torah reading, it'll be page 188, verse 16. ויעזור ויגן יושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן הכל הבו גודל לאלוהינו נלחמו לתורה יעמוד יהושע בן אפרים הכהן ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם מדליקים ברנה עליכם חיים כולכם היום. For the first Aliyah, John Schwartzberg. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vayed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vayed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayisu mi Beit El, vayi od kivrat haaretz lebo Ephrata, vateled Rachel vakash blita, vayihi v'hakshota blita, vatomer la hamyoledet al tiri, ki gamzalach ben, vayehi betzet nafsha, ki meta, vatikra shemo ben ani, vaviv karolo binyamin, vatamat Rachel, vatikaver b'derech Ephrata, hi Beit Lachem. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, כי מצבת קבורת רחל עד היום. וייסע ישראל, ויתהלו מהלל למגדל עדר. ויהי וישכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלהה פלגש אביו. וישמע ישראל, ויהיו בני יעקב 12. בני לאה בכור יעקב, ראובן, ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון. בני רחל יוסף ובנימין, ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי,
ובני זלפה שפת ליח גד ואשר אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yamod Nathanael David ben Pinchas Halevi. Call upon Nathaniel, singer. Baruch Hu Adonai Yavarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Yavarach V'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et torto. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayavo Yaakov el Yitzhak Aviv, Mamre Kiryat Arba, Hi Chavron asher Garsham Avraham Yitzhak, Vayihu Yimei Yitzhak me'at shana, mat shana ushmanim shana, Vayigva Yitzhak Vayamat, Vayasef el Amav, Zaken usva Yamim, Vayikbru Oto Esav Yaakov Banav. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Nathan has a yahrzeit for his grandmother, Ada Chandler. So come on. Hanoch ben Noach Halevi. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai melech haolam asher bachar banu mikol העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. אמן. ואלה תולדות עשיו הוא אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אילון חכיתי, ואת אהליבמה בת ענה בת ציבון חכיבי, ואת בסמת בת ישמעאל אחות נוויות. ותלד עדה לעשיו את אליפז, ובסמת ילדה את רואל, והאהליבמה ילדה את יאוש ואת ילם ואת קורח. אלה בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען. ויקח עשיו את נשיו, ואת בניו ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקדהו, ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען. וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקדיהם. וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. ברוך אתה אדוני בכל העם שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. כך. יעמוד מרדכי שלמה בן שיה. It's the 50th anniversary of my bar mitzvah. This is Shir Bar Mitzvah. Very close. No. Baruch Hu Adonai Havarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. ואלה תולדות עשיו, אבי אדום בהר שעיר. אלה שמות בני עשיו, אליפז בן עדה אשת עשיו, ראואל בן בסמת אשת עשיו, ויהיו בני אליפז, תימן עומר, צפו וגתם, וכנז, ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק. אלה בני עדה אשת עשיו,
ואלה בני ראואל, נחת וזרח, שמע ומיזה. אלה היו בני בסמת אשת עשיו. ואלה היו בני אהליבמה בת ענה, בת ציוון אשת עשיו. ותלד לעשיו את יאוש ואת ילם ואת קורח. אלה אלופי בני עשיו, בני אליפז, בכור עשיו, אלוף תימן, אלוף עמר, אלוף צפו, אלוף כנז, אלוף קורח, אלוף גתם, אלוף עמלק. אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה. ואלה בני ראואל, בן עשיו, אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמע, אלוף מיזה. אלה אלופי ראואל בארץ אדום, אלה בני בסמת אשת עשיו, ואלה בני אהליבמה אשת עשיו, אלוף יאוש, אלוף ילם, אלוף קורח. אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשיו, אלה בני עשיו, אלה אלופיהם הוא אדום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. שכוח. יעמוד יחיאל בן אלתר משה החמישי, Kalpan Ken Lazir, yahrzeit for his mother. Baruch Adonai and Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'notan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Ele Bnei Seir HaHori Yoshevei Ha'aretz Lotan V'Shoval V'Tivon V'Anar V'Dishon V'Eitzer V'Dishan Ele Alefei HaHori Bnei Seir Be'eretz Edom V'Hiyu Bnei Lotan Hori V'Hemam V'Achot Lotan Timnah Ve'ele Bnei Shoval Ve'ele Bnei Shoval Alvan Umanachat Ve'val Shepol Ve'onam Ve'ele Bnei Tzivon Ve'ayavana Hu Ana Asher Mata Et Hayamim Bamidbar Biroto Et HaHamorim L'Tivon Aviv Ve'ele Bnei Ana Dishon Ve'Acholivama Batana Ve'ele Bnei Dishan Hemdan Veshvan Veitran Uchran Ele Bnei Ter Bilhan Bezavan Vakan Ele Bnei Dishan Utzvaran Ele Alufei Hahori Aluf Lotan Aluf Shoval Aluf Tivon Aluf Ana Aluf Dishon Aluf Eter Aluf Dishan Ele Alufei Hahori Le Alufeihem Be'eretz Seir Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Notan lanu Torat Emet V'chayei olam notah b'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Shukach. Yamod. Adriel Noah. Baruch Adonai Chamevorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Chamevorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Chamin V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Ve'ele hamelachim asher malchu be'eretz Edom lifnei meloch melech libnei Yisrael vayimloch bedom Bela ben Beor v'shemir odin hava vayamot Bela vayimloch tachtav Yovav ben Zerach mibotzra
Vayamot Yovav, Vayimloch Tachtav Husham, Me'eret HaTemani, Vayamot Husham, Vayimloch Tachtav, Hadad ben Bedad, Hamakei et Mijan Bistei Moav, Veshem Iro Avit, Vayamot Hadad, Vayimloch Tachtav Samla Mimasreka, Vayamot Samla, Vayimloch Tachtav Shaul Merechovot Hanahar, Vayamot Shaul, Vayimloch Tachtav Baal Hanan ben Achbor, Vayamot Baal Hanan ben Achbor, Vayimloch Tachtav Hadar, Veshem Yir'o Pa'u, Veshem Ishta Mehetav El Bat Matred, Bat Mei Zahav. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן לך תורה. Amen. Yamod, Melech Avram ben Shmuel HaShavi'i. Call upon David Weinstein, who has yahrzeit for his wife Gail. Baruch Adonai Hamburah, Baruch Adonai Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baruch habanu mikol ha'amim v'nosan lanu es toraso Baruch Atah Adonai nosein ha'torah. Amen. Ve'ele shamot alufei Esav lemishbechotam linkomotam bishmotam aluf timna aluf alva aluf yetet aluf aholivama aluf ela aluf pinon aluf kenaz aluf teman aluf mifsar aluf magdiel aluf piram Eile alufei Edom, lemoshevotam be'eretz achuzatam, hu Esav avi Edom. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nosan lanu toras emes v'chayei olam nata b'sachenu Baruch Atah Adonai nosein ha'torah. Amen. Please rise. יתקרא ויקרא שמי רבה, ועמד יברכיותם ומיכוחותם בחיי חון ובני ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ומעמיה, יתברך וישתבח ויפאר מרם ונשא ותדר ותעלה ותעלה שמי לקדושה בריחו. ואלה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה, די מרמי עמה ויאמרו אמן. I'd like to chant the Misha Berach prayer for all those in our community who are ill. Misha Berach, Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov, Imotenu Sarah, Rivka, Rechav Leah, Yivarech v'yirpeh et kol hacholim, HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim, Aleihem Achzikam, V'potam v'yishlach lehem mehira, Refuah Shlema min hashamayim, Refuat hanefesh Refuat haguf, B'tok sha'ar cholim, Achazek yedei oskim v'zareichem, Shabati milizok, Refuah kurvo lavo, Hashtabag alav izmakarim, Benomar, Amen. May the one who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all those we are about to mention in our synagogue family and in the community at large. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them spiritual and physical well-being, together with all others who are ill, and may God grant strength to those who tend to them. Though Shabbat is a time to refrain from crying out, we yet hope and pray that healing is at hand. And let us say Amen. May be seated. Yamod Hillel Yosef ben Shabsai Halevi Hamaftir. Baruch Hu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai notein ha'torah.
Bishmotam, Limkomotam, Bishmotam, Aluf Timna, Aluf Alva, Aluf Yetet, Aluf Ahulivama, Aluf Ela, Aluf Pinon, Aluf Kenaz, Aluf Teman, Aluf Nifsar, Aluf Magdiel, Aluf Iram, Ele, Aluf Edom, Lemoshe Botam, Be'eretz Achuzatam, Hu Esav, Avi Edom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Ya'amdu hamagbiv ha'golele. Please rise as we lift and roll the Torah. Zot Torah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai be'ad Moshe. Tziva lanu Moshe Torah, Torah, Torah. You may be seated. The Haftorah for Vayishlach is found on page 1141. It speaks about Esav as an enemy of the Jewish people. As I mentioned before, Esav attacks the Jewish people. They are weak and vulnerable because of their behavior and because of their sins, and God will open up their vulnerabilities to the enemy. But as in all Haftarot, it ends on a more positive note that God will ultimately allow the Israelites to destroy Esav and bring in a brighter future, perhaps even in the Messianic era. So 1141 from Ovadia, the Haftorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bahar b'nvim tovim v'ratzav v'divreihem hanemorim be'emet. Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisroel amo u'v'nviei ha'emet v'tzedek. Chazon Ovadia Ko amar Adonai Elohim ledom Shemua shamanu meit Adonai Vatzir bagoyim shulach Kumu v'nakuma le'milchama Hine katon netaticha bagoyim vazu ata meod zedon libcha hishiecha shochni v'chag v'sela marom shivto omer blibo mi yorideni aretz Im tag biha kanesher vim bein kochavim sim kinecha misham orid chanum Adonai im ganavim ba'u lecha im shodedei laila eich nidmeta halo yignavu dayam Im botzrim ba'ulach halo yashiru oleilot Eich nechpesu Esav nivu matzpunav Ad hagvul shilchucha
Kol anshe vritecha hishiucha yachlu lecha anshe shalomecha lachmecha yasimu mizor tachtecha ein tvuna bo Halo bayom ahunu maronoi v'havadati chachamim me'adam utvuna mehare sov v'chatu giborecha teman leman yikaret ish mehare sov mikatel Mechamas achicha Yaakov techascha v'usha v'nichrata leolam b'yom amadcha mineged b'yom shavot zorim chelob v'nachrim ba'u shara v'al Yerushalayim Yadu Goral Gamatak Achad Mehem Vial Tere Viom Achicha B'yom Nachro Vial Tisma'ach Livnei Yehuda B'yom Avdam Vial Tagde'el Picha B'yom Sarah Al Tavo V'Sharami B'yom Edam Al Tere Gamatab Barato B'yom Edom V'al Tishlachna V'chelo B'yom Edom V'al Ta'amod Al HaPerek V'hachrit Et Pelitav V'al Taske'er Sarida B'yom Tzara Kikaro Yom Aronoi Al Kol Hagoyim Kasher Asita Ye'aselach Gemulcha Yashub Roshecha Ki Kasher Shetitem Al Har Kadshi Yishtu Kol Hagoyim Tamid V'shatu V'lau V'hoyu Kolot Yayu Uvhar Tzion Tieh Pletap V'hayakodesh V'yarshu Beit Yaakov Eit Morashehem V'haya Beit Yaakov Eish Uveit Yosef Lehava Uveit Esav Lakasht V'dalku v'hem v'achalum v'lo yiyeh sarid leved Esav ki Adonai diber v'yarshu ha'negev et har Esav v'hashvela et ha'pilishtim v'yarshu et sedei Ephraim v'et sedei Shomron u'vinyamin et ha'gilad v'galud ha'chel hazeh livnei Yisrael asher Kanaanim al Tzarfad v'galut Yerushalayim asher b'Sfarad Yershu et arei HaNegev v'yalu Moshim b'har Tzion lishpot et har Esav v'haital Adonai hamlucha Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam tzur kol olamim tzadik b'chol hadorot Hoyal ha'ne'eman omer v'yoseh ha'medaber u'mekayim shekol devarav emet v'tzedek Ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devarecha v'davarecha midvarecha achor lo yashuv reikam Ki HaMelech ne'eman v'rachaman atah Baruch atah Adonai Ho'el ha'ne'eman b'chol devarav
Rachem al Zion, ki hi beit chayenu, v'lalu v'nefesh toshia b'meira v'yomenu, Baruch atah Adonai, v'sameh Zion b'voneha. Samcheinu Adonai Eloheinu Be'eliyahu hanavi avdecha U'malchut Beit David Meshichecha B'meira yavo V'yagil libeinu Al kiso lo yeshev zor v'lo yinchalu od acherim et kavodo Ki v'shem kodshcha nishbata lo Shelo yichben eiro li'olam va'ed Baruch atah Adonai Magen David Al HaTorah, v'al Avodah, v'al Avim, v'al Yom HaShabbat hazeh, shenatata lanu Adonai Eloheinu, likdusha v'limnucha, lechavod ultifaret. Al HaKol, Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, u'mavorachim otach, Yitbarach Shimcha b'avi kol chai, tamid le'olam va'ed, Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. We continue on with the Musaf service. Page 176, please rise. Yakum Purkan min Shamaya China Bechizda Rechamei B'charirchem Misha Berach Avotenu Abraham Yitzchak Yaakov Imotenu Sarah Rivka V'Chavalaya V'chol mi she'oskim b'tzarchei tzibor u'v'inyan Eretz Yisrael be'emunah HaKadosh Baruch Hu yishalem scharam Yasir mehem kol machala v'yirpa lechol gufam v'yislach lechol avonam v'yishlach b'racha v'atzlacha v'chol ma'aseh yadehem im kol Yisrael acheichem v'achyotehem v'nomar Amen. Continue page 177, a prayer for our country. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Prayer for the State of Israel, page 178. Avinu Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'Goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Smichat Geulatenu, Hagen Aleha Bevrat Chazdecha, Ufros Aleha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha v'Yamitcha L'Rasheha, Sareha v'Yoatzeha, V'Tagneim Be'etza Tova Milefanecha, Chazek et Yedei Meginei Eretz Kodshenu, V'Yanchilem Eloheinu Yeshua, V'Ateret Nitzachon Teatrem, V'natata Shalom Ba'eretz, V'Simchat Olam Le'oshvecha, V'Nomar Amen. Avinu Sheba Shamayim, stronghold and redeemer of the people of Israel, bless the state of Israel, that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Page 181. Ashrei Yoshvei Veitecha, Od Yehalalucha Selah. Tehilat Adonai Yadaber Pivi V'rech Kol Basar Shem Kadsho Le'elam Va'ed V'nach Navarech Yam Yetav Yad Olam Hallelujah Yehalelu et Shem Adonai Ki niskav Shemo Levado Hodol al Eretz V'shamayim Vayarem Kerem Le'amo Tehillah lecho chasidav, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah.
Mizmor leDavid, havu l'Adonai b'nei Elim, havu l'Adonai kavod va'oz, havu l'Adonai kavod shemo, ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh, kol Adonai al hamayim el hakavod hirim, Adonai al mayim rabim, kol Adonai ba'koach, kol Adonai behadar, kol Adonai shover arazim, v'shaber Adonai et arzei havanot, v'yakidem kemo egel Levanon v'Sirion, Kemo ben Remim, kol Adonai, chotzev lavotesh, kol Adonai, yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, kol Adonai yechol el hayamot, vayechasof ye'arod uvchechalo, kulo omer kavod, Adonai lamabu yasha, vayeshev Adonai melech leolam, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom, uvnecho yomar. Ki lekach tov natati lachem torati al ta'azovu, eitz chayim hi lemachazikim ba, v'tomcheha meushar diracheha darchei noam, v'chol netivoteha shalom, hashivenu Adonai elecha v'nashuva, chadesh chadesh yameinu, chadesh yameinu kekeh. Shabbat Shalom, everyone. Good to have you all here. More and more people coming back to the sanctuary. It feels really good. And it'll keep happening little by little. People will come back. Thank you all for being safe and careful with your masks because there's still a problem in Colorado. But little by little, I think we're going to beat this thing finally. So next Sunday night is Hanukkah. It happens also to be the evening that my son Shai and his fiancée Rebecca will be getting married. So we will be celebrating at the wedding and the first candle of Hanukkah. So that will be just great. Now Hanukkah is schizophrenic, and I think the same for Purim in a sense. When we come into the sanctuary to read the Megillah on Purim, there's no mention of God in the Megillah, and we start to wonder, is this a religious holiday or not? And we know the rabbis considered it a religious holiday because of the special prayers that we add to that service and throughout the week. Rabbis kind of religionize it, making it religious, but it has to kind of pull and push and do what it can, the rabbis, to make this a religious holiday. And the same here for Hanukkah. Also the kind of same level. Hanukkah is a minor holiday. I know most people make a pretty big deal about it, but in terms of tradition, not such a big deal. Nevertheless, and I want you to make a big deal about it. And I want you to make a big deal about Purim, all of these holidays.
But Purim and Hanukkah kind of in the same level, and we can light candles, we can make food, we can do fire, and all the things, carry things, all the things that we can't do on Shabbat, you still could do in Hanukkah and Purim. So it's not quite even to the level of Shabbat, and it's kind of concerning. Why is this? What is going on here with these holidays? And let's take a look at Hanukkah. I won't be here next week, so I won't be able to give this sermon. I'll be in Orlando. Not that I'm even thinking about all of this every second of the day. But so Hanukkah, if you take a look at the texts that are connected to the holiday, you begin to see a bit of schizophrenia, but understandable, I guess you could say. Now, when we read the Maftir on Shabbat of Hanukkah, it has Zechariah. Right at the end, it's Zechariah, and right at the end of this Haftorah, you see this line, not by might and not by power, but through my spirit alone, says God, master of the legions. It's a very interesting Haftorah. Now, here you have a Haftorah that's saying the military might is really perhaps not so important, and maybe even dangerous. Remember, the rabbis chose this Haftorah to be chanted during this holiday, right? Not by might and not by power. And you start to think, where's the military victory in this? Where is it? It doesn't seem to be here at all. Just the reverse, that God is saying, it's not military, it's not might, it's not power, spirit. It's my spirit, God's spirit. And we see that as perhaps the underlying foundational religious aspect of the holiday. But there's so much that doesn't have anything to do with God, and that's the sources that I want to show you here, at least the three sources. The first of it is the decrees of Antiochus IV, right, the bad guy, the enemy in this chapter, in this time in history. And Antiochus decreed these 8 declarations. And you can see that it's really focused on destroying the foundation of the Jewish people, which are these observances. And he forces the people, because of military might, right? He brings his army. If you don't do these things, he says to the Jews, then we will simply wipe you off the map. And at the time, he could do so. He had the big army. His army is as big as the army coming from Egypt. So look at the decrees. I think you've seen those before. No Jewish sacrifices, right? And if you're going to sacrifice, you have to sacrifice pigs and impure animals. What more could be horrifying than that to the Jewish people? Except the next thing, that Zeus should be, the Hellenistic god Zeus should be sacrificed to in the Holy Temple. A temple, right, that speaks and is focused on monotheism. Here you have Zeus as just one of the many Greek gods, the father of all the gods, but nevertheless, just one of many gods. Pagan temples were to be built throughout the country. No circumcisions, and if you do so, on pain of death to the child parent and the one that's giving the circumcision, the procedure. The Torah was to be forgotten and its legal system replaced by Greek law. Right? Taking the religion, the observance from the Jewish people, right? Couldn't do anything to harm Jewish life more so than this. Right? Shabbat and the holidays, you have to desecrate. Celebrate the emperor's birthday with sacrifices of pigs and so on. Participate in Greek holidays and Greek ways of celebrating with wreaths and so on. And it was prohibited to even say that you're a Jew. Right? Actual Jewish identity was being erased. Now, this is not so unusual at the time. I mean, if you are a conquering army and you want the people that you're conquering to be weak, right, take away their religious foundation and self-identity, and they will fall apart. So it makes sense from Antiochus's point of view, but it was an incredible threat to the Jewish people at the time.
Right? So it's not just a military threat, it's a threat of their very identity, to weaken them, make them vulnerable, so that the Syrian army could come and destroy them. And as you focus on readings from the first book of Maccabees, you'll also see the same, now you'll begin to see the same kind of thing. It's almost a secular book. The rabbis make it religious, but it's a secular book, kind of like the book of Esther. And what does this book create? What is the story that it tells? This is probably from kind of court reporting from the Hasmonean, right, Mattathias, Matityahu's family, kind of a historical report, that first book of Maccabees. So look at what it talks about. Deceitfully, he, Antiochus, spoke peaceably words to them, and they believed him, but he suddenly fell upon the city, dealt it a severe blow, and destroyed many people of Israel. We're talking about military here. He plundered the city, he burned it with fire, tore down its houses and its surrounding walls. This is a full-fledged attack. And they took captive the women and the children and seized cattle. Then they fortified the city of David with a great strong wall held by the Syrians and strong towers, and it became their citadel. Right from the book of Maccabees. All about military, all about conquering, all about being conquered, as this court reporter is telling us. Take a look at the next source. Judas Maccabeus had been a mighty warrior from his youth. Right? Not a guy that puts on tefillin, right? Not a talus-bound warrior, a warrior from his youth. He shall command the army for you and fight the battle against the peoples. Right? There's plenty of religious ideology at the time. Book of Maccabees does not focus on that. It focuses on the military, on might. You shall rally about you all who observe the law and avenge the wrong people to the wrong done to your people. All his brothers and all who had joined his father helped him. They gladly fought for Israel. He extended the glory of his people like a giant. He put on his breastplate. He girded on his armor of war and waged battles, protecting the host by his sword. He was like a lion in his deeds, like a lion's cub roaring for prey. Right? This is not a Hasidic Rebbe. Right? This is a guy who fights for a living. Right? He was tough and he saved the Jewish people. Okay, so you can see, not a lot of God here. We're not talking about, yes, Matityahu, they were pious, Kohanim and religious people, but this is not the Judas Maccabeus that this book is presenting to us. It's presenting a military hero. So now we start to shift gears. By the way, the book of Maccabees, is it in the Bible? All right, rhetorical question. It is not. It's not in the Bible. This court reporting, this history, was not important enough to put these books, the book of Maccabee, which is so important to us, in the Bible. Right? Perhaps the rabbis didn't want to put it in the Bible. Perhaps this military creed was something that was in fact dangerous in the time of the rabbis. Let's take a look at how the rabbis are going to turn this into a religious holiday by other sources that we're going to read at Hanukkah time. So the classic passages from the Talmud, this is one of them, in Shabbat, speaks about Hanukkah, and a little reference to the military victory. It's small, almost like a hint of the military victory, but that's not what the rabbis are concerned with. They're not concerned with the military victory at all. Take a look at this. Our rabbis taught, this is straight from the Talmud, on the 25th day of Kislev, begin the 8 days of Hanukkah on which lamentation for the dead and fasting are forbidden. This is a completely religious line. This doesn't have anything to do with the battle. Right? What happens on the 25th day of Kislev, right, next Sunday night? You don't say prayers for the dead, and you can't fast. Because this is a holiday. This is joyous. It's a religious event. So you can't pray this and you can't pray that. That's what the rabbis are saying.
more concerned about the davening than they're concerned about the victory. For when the Greeks entered the temple, they defiled all the oils in it. So there wasn't a conquering of the people, and children and the women were taken into custody and things were destroyed and a citadel was created. No, what are the rabbis concerned about? The oil, right? The oil that was left. And when the Hasmonean dynasty prevailed over them and defeated them, okay, maybe a hint of military victory here, just a hint. But what happens? What is the concern here of the rabbis? They searched and found only one bottle of oil sealed by the high priest. It contained only enough oil for one day's lighting. We're in the temple now. That's what is of concern to the rabbis. Yet a miracle was about to take place with it, and they lit with that oil for 8 days. The following year, they were established as a festival with Hallel and Thanksgiving. And Hallel again and Thanksgiving is the davening. It's prayer. Right? So you're lighting your Chanukiah, right? And we're not talking about military victory. We're talking about the cruse of oil in the temple. And you do religious things during this holiday. Now, those of you who have been to Israel, walked over through the neighborhoods in Jerusalem, right, you'll see that Frum Jews take this extremely seriously. They put the menorah outside the home, as is tradition, right? And they are very careful about lighting those lights. And I think Jews around the world they're also careful, but this is understood by rabbis from the Talmud through the present day that this is a religious observance. It's talking about God, it's talking about prayer, and the rabbis turn this into something religious. Now take a look at Hanerot Halalu, that's what we read just as we're lighting the Chanukiah. We kindle these lights to commemorate the saving acts, the miracles, and the wonders which you, God, have performed for our forefathers in those days at this time through your holy priests. Right. Again, this is salvation from God. This isn't salvation from Judah Maccabee. It's salvation from God. God did our fighting back then. God did our fighting at Purim time. God did our fighting at Hanukkah time. This is a change. This is a shift. It's a very important shift to look at. And I think I'm going to give you I will give you a rationale. Anyway, Halanisim, again, the davening, this is a prayer that we recite throughout Hanukkah. And we thank you, again, God, right from the beginning, for miracles, that's God, for redemption, that's God, for the mighty deeds, for the saving acts and the wonders, which you, God, have wrought for our ancestors in those days. And it goes down in that way. And it does speak about a military victory, but not from Judah Maccabee. It doesn't say anything about Judah Maccabee here, Hasmonean Empire. It doesn't say anything like that. It's all about you, God, saving us. So God was behind this victory, not the Maccabees. Again, a turning from the historical event that happened in those days. You see it in the Mishnah Torah. Maimonides codifies these laws. When the Jews overcame their enemies and destroyed them, they entered the sanctuary, again, 25th of Kislev, right out of the Talmud. This is Jewish law. This is how we understand this holiday. And we understand it that way to this very day. So now let's go back to the top. Zechariah 4:6, the Haftorah that we're going to chant in 2 weeks, not by might and not by power, but through my Spirit alone, says God, Master of the legions. You might think it was Judah Maccabee. Right? You might think about Matityahu, Mattathias. Right? We talk about the great victory, even on the dreidel. We say a great miracle, something really great happened there. Rabbis aren't concerned about that. Perhaps they don't even want you to focus on that. Because everything they write and every book that they put together had to do with God's Spirit, not with our own strength, our own physical strength. And my understanding of this has always been that the rabbis of the Talmud were frightened by this concept of Judah Maccabee going to war physically with the enemy. Because in the days of the rabbis,
whether it was the Greek Empire or it was the Roman Empire, particularly the Roman Empire, if they rebelled against that authority and overlords, they would be destroyed. And we see in Jewish history this happening more than once. Right? They somehow wanted to get along with the Romans. If not get along, just keep them at bay. Right? And the Jews did their thing, right, with no power, and the Romans kind of took care of the empire. Now, the rabbis didn't want to speak of Judas Maccabeus. Right? They were worried. They were afraid of him. They were afraid of this history. The book of Maccabees is not in the Bible, right? For those reasons. The rabbis were making choices when they put the Bible together. For that reason, the Maccabees is out, because they were concerned about destruction and being wiped out. Now, there is one slight difference that we have to now look at, and that is Israel. Now Jews in Israel, and we're safe here, but Jews in Israel have an army to back them up. Now they have power, physical power, military might, and they celebrate that. We should all celebrate that. Jews who can defend themselves. Right? In Israel today, we go back to Judah Maccabee, and that history is brought forward in the people of the state of Israel, because they're not afraid anymore. Right? They are able to defend themselves. So Judah Maccabee becomes a hero once again in the history of our people. I think I've mentioned this a couple of times. I had a great teacher, Second Temple period, talks about the Maccabees. Right? It was an incredibly good course. Professor Gaffney, I don't know if any of you know him. It was a fascinating course to take in Israel when you see that the history is like right down the street from you. And what happened to Professor Gaffney at Hanukkah time? Disappears. We still had class. Disappears. Right? He wasn't in front of the class. What did he do? He would travel around to IDF troops and installations and bases, and he would talk about Judah Maccabee. Not about lighting the candles so much. Yes, lighting the candles. The rabbis were concerned about it. Light the candles. But that's not what happened in this time. A military victory happened. Just like Israel, when attacked, will have a military physical victory. Right? So the rabbis were concerned in their way. Right? The prophet was concerned in the prophet's way. And Israelis are concerned as Israelis. Right? It's fascinating, back and forth, depending on what's happening in Jewish history. So I would propose to you that the wolf should lie down with the lamb, according to Isaiah. The wolf should lie down with the lamb. But if we have our choice, we want to be the wolf, lying down with the lamb. Right? We're going to protect ourselves as a Jewish people, as a Jewish state. And it's come around to that once more. Jews that have power in the world is a Jew that we now understand. The rabbis didn't understand that. We understand it today. We just have a different outlook. And I hope our outlook, right, survives for all time. I want us to be looking at Judah Maccabee every single year as a hero, a military hero, the last time before the state of Israel that the Jewish people protected themselves. The last time. Because from Judah Maccabee and the Hasmonean Empire up until 1948, a little bit before, the Jews protected themselves like Judah Maccabee. And I think that should continue to be our focus as we approach this holiday. So Shabbat Shalom. We'll continue now with Musaf. Oh, there is a class right now taught by Steve Uslan, which will be in the library, downstairs in the library. He's a great teacher. You should go down and learn with him. Down in the library.
184, middle of the page. Yitkada v'yitkada shemei rabba v'yama divra kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon uv'yomechon uv'chayedecha beit Yisrael bagala bagala uvizman karivim eru. Amen. Yehei shmei rabba mevorach Le'olam olam me'almaya yitbarach yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitrama v'yinaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemed kudusha v'erichu la'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiram be'alma Veimeru. Amen. Silent Amida, page 185. Repetition, page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora El Elyon, Gomel Chasadim Tovim Bekonei Hakol Zocher Chazdei Avot Umevi Goel Livnei V'neihem Leman Shemo Be'ahava Melech Ozer Umoshia Umag Baruch atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Atah Gibor Le'elam Adonai Mechaye Meitim Atah Rav Lehoshia Mashiv HaRuach Umorid HaGashem Mechalkel Chayim Becha Meitim Ber Somek Noflim Verofei Cholim Asurim Umekayem Emunato Lishenei Afar Michamocha Ba'agivura Umidom Ela
מחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב היה נביאך וקרא זה אל זה ועד. קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון עם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שני לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד לך לנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. May be seated. תיקנת שבת רצית כוונותיך ציוויתי פירושי האם סדרי נסחיך והנגך לעולם כבוד ינחלו תואמך חיים זכו וגם העופבים דבריך גדולה בחרו אז מסיני נסתוו אליה ותצווים אדוני אלוהינו להקריב בה קורבן מוסף שבת כראוי יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו המשיב בנים לגבולם שתעלנו בשמחה לארצנו ותיטענו בגבולנו ששם עשו אבותינו לפניך את קורבנותיך תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם את מוסף יום השבת הזה עשו והקריבו לפניך באהבה כמצוות רצונך ככתוב בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודך יאמור וביום השבת 2 כבשים בני שנה תמימים ו2 עשרונים סולת מנחה בעולה בשמן ונסקו עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסקה. ישמחו מלכותך שומרי שבת וקוראי עונג עם מקדשי שביעי כולם יספרו ויתענגו מטובך והשביעי רצית בו וקידשתו חמדת ימים אותו קראת זכר למעשה וראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותנחקנו בתורתך שרבנו מטובך ושמחנו בשועתך וטהר ליבנו עבדך באמת הנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך וינוחו וישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת רצה אדוני אלוהינו מעמך ישראל תפילתם וישב את העבודה לביר ביתך ותפילתם באהבה תקבל ברצון ותראי רצון תמיד עבודה ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לך שאדוני אלוהינו ולאבותינו. הטוב כי לא חל רחמך המרחם כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך ירומם שמך ומלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים ידעו חסלה והללו את שמך באמת
Ha'el Yeshuatenu v'ezrotenu sela, Baruch atah Adonai, Hatov shimcha uchana lehodo. Eloheinu v'Eloi avotenu, Baruchenu barucham shalai Shabbat Torah, Haktuva oidem Moshe avdecha, Hamura mipi Aharon uvanav, Kohanim am kedoshecha kamor, Yevarechecha Adonai v'yishmarecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka, Yisan Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Sim shalom ba'olam tova v'racha, chen v'chesed rachmim aleinu v'kol Yisrael amecha, Baruchinu avinu kulanu kechad b'yor panecha, ki v'yor panecha natata lanu, Adonai Eloheinu torat chaim v'yavat chesed, u'tzedakah v'racha rachamim v'chaim v'shalom, v'tov b'einecha levarech et amcha Yisrael b'chol eitu v'chol sha'a b'shlomecha, Baruch atah Adonai, v'varech et amo Yisrael b'shalom. 203. Yit kadavi kadashame rabba be'amad divra kirute ve'mich bachote b'chayechon uv'mechon v'chayerecho beit Yisrael v'agalav v'zman kari v'imeru amen Yehei shmei rabba mevorach le'olam olam me'omaya yitbarach Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar ma'amid ha'seh v'yitadar v'yitalev v'yitalav shemei l'kudisha b'ri la'ela min kol berachata v'shirata tushbchata v'nechamata damiram v'yamav v'imeru Titkabel tzlot hon v'odchon d'chol Yisrael kudama v'hondi v'shma v'imeru Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru Oseh shalom b'imrama v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imeru Amen. 204. En keloheinu, en kadonenu, en kemalkeinu, en kemoshienu, micheloheinu, michadonenu, michemalkeinu, michemoshienu, nodel Eloheinu, nodel Adonenu, nodel Malkeinu, nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru, Avotenu, Lefanecha Eketoret Asamim. 205. Aleinu leshabeach ladon hakol, lategedula leotzer breshit, shelo asanu kiyoye haratzon, velo samanu k'mishpachot adama, shelo samchalkenu kahem, vegoralenu kechol hamonam, V'anachnu korim, u'mishtachavim u'modim, Lifnei melech malchei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Kakatu b'toratecha Adonai yimloch le'olam va'ed v'nemar v'haya Adonai l'melech ol kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad. We remember Philip Margot, beloved father of Rabbi Josh Lynn Ginsburg Margot, and the loss of Beatrice Handis, beloved grandmother of Bonnie and Seth Davis. To those families, we extend our most heartfelt condolences. We hope and pray that condolence will be at hand in the next weeks and months to come. Page 207, Mourner's Kaddish. Yit Kadal v'yit Kadash Shemei Rabbah
Ve'oma divra kirute ve'amlich malchute v'chayechon u'v'yomechon u'v'chaye dechol beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv v'meru. Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'olam u'lomei maya Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yithadar v'italev v'itala shemei dikudsha barichu La'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'meru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'meru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'meru. Amen. Remain standing now for the Kiddush. It's on page 77, if you would like to follow along. Shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat le'doratam berit olam beini uvein b'nei Yisrael oti le'elam ki shesha yamim asa Adonai et ha-shamayim v'et ha'aretz v'yom hashvi'i Shabbat v'yinafash zachor et yom ha-Shabbat lekadsho shesha yamim tavod v'asiti kol malaktecha v'yom hashvi'i Shabbat l'Adonai Elohecha ותעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך עבדך ואמתך בהמתך וגרך אשר בשעריך כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם ויברך ביום השביעי על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו נטילת ידיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. If you take a look at your service guide, you'll see some of the announcements that we have of the upcoming programs. Particularly around the holiday of Hanukkah. I have here, please join at 6 p.m. on Wednesday, December 1st for our Hanukkah special event. The evening will include tropical cuisine, community menorah lighting, crafts activities, and Hawaiian fire dancers. To RSVP and view the details are all on the website and in your service guide. So please come. It'll be great fun as we celebrate Hanukkah together. 211. Finals, Adon Olam. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra li'ed nasa b'chefza kol azai melech shemo nikra v'acharei kichlotai levado yimloch nora Vehu haya, vehu hove, vehu yiyeh betifara, vehu echad v'yein sheni, lehamshir lo lehachbira, beli reshit, beli tachlit, velo ha'oz, Sra vehu eli, v'chai goali, Betzor chavli b'yeit sahara vehu nisi umanosli menat kosi beyom ekra beyado afkid ruchi b'yeit ishan ve'ayira ve'im ruchi geviati Adonai li velo ira. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom.